Hi guys, welcome to Satya IAS Academy. This is Muralidhar Jani. So last class లో మనం మీటర్స్ గురించి చూడడం జరిగింది. పిఎంఎంసి, ఎంఐ అండ్ ఈఎంఎస్సి ఆర్ ఈడిఎం, ఈఎస్వి గురించి చూడడం జరిగింది. Now we are going to see the measurement of resistance. So measurement of resistance అనేది it plays major role in the meters or electrical instrumentation. So what are the range of resistance are there? We have basically three types of ranges. So what are those? We will see one by one. Okay, first one, measurement of, what is this? Measurement of resistance. Measurement of resistance. See, first one, low range. What is this? Low range. We have three types. Low range, okay, low range. And second one is medium range. Medium range. And third one is high range. High range. High range. Very, very important. Direct question will be up here. So, see, we are speaking only in exam point of view. So, what is the range of low range resistance? So, what is the range of low range resistance? Medium resistance and high resistance. High resistance, low resistance, the resistance which is existing less than 1 ohm. It comes under low resistance. Okay, what is this? Actually, in most of the books we can find low resistance. Okay, low resistance. Okay. Now this is medium resistance. What is this? Medium resistance. Third one, high resistance. High resistance. Okay. Okay. In some of the books we can find high range or medium range or low range like that. So what is the range is existing? 1 to 100 kilo ohm. What is this? 1 to 100 kilo ohm. Okay, 1 to 100 kilo ohm less than 1 ohm. The units of resistance is nothing but ohm. That is what I am writing in terms of ohm. Now see third one. What is this? Greater than 100 kilo ohm. It is very, very important. Okay, next. What are the methods to measure the low resistance and medium resistance and high resistance? So we have only one method to measure the low resistance, that is first Kelvin's double bridge. What is this? Kelvin's double bridge method. Kelvin's double bridge. Next, see. In the low, what are the methods? We have four methods. First one is Wheatstone bridge. What is this? Wheatstone bridge. Second one is VA method, comma, AV method. AV method. We will discuss individually, no problem. And third one is substitution method. Substitution method. Substitution method. Substitution method. Okay. Fourth one is ohm meter method. Ohm meter method. So these four methods belongs to medium resistance range. Now see, high resistance range, high resistance, first method, Megger. What is this? Megger method. Megger method. Second one is loss of charge. Loss of charge method. Next, direct diffraction. What is this? Direct diffraction. Very, very important. Direct diffraction. Mega ohm bridge method. Mega ohm bridge method. This is very, very important. See, high resistance and a way of questioning. First of all, we will see how many terminals are existing. In case of high resistance and in case of medium resistance, in case of low resistance. See the terminals, in case of terminals, the resistance will be like this. We can find three terminals. What is this? 1, 2, 3. This is God ring. What is this? God ring or God wire. How many terminals are existing? In case of high resistance, 3 terminals. So this third terminal is used to leakage, reduce the leakage current. And this is, what is this? Only medium resistance low
మనకు 2 టెర్మినల్స్ ఉంటున్నాయి, ఓన్లీ 1 2, వాట్ ఈస్ 2 టెర్మినల్స్. ఇక్కడ మాత్రం 4 టెర్మినల్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్. సీ దిస్ వన్, దిస్ ఈస్ 1 2 3, 1 2 3 4. సో క్వశ్చన్ ఎలా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది, లో రెసిస్టెన్స్ లో ఎన్ని టెర్మినల్స్ ఉన్నాయి, మీడియం రెసిస్టెన్స్ రేంజ్ లో ఎన్ని టెర్మినల్స్ ఉన్నాయి 2, హై రెసిస్టెన్స్ రేంజ్ లో ఎన్ని టెర్మినల్స్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ టెర్మినల్ టు రెడ్యూస్ ద లీకేజ్ కరెంట్. Now come to the methods. Kelvin's double bridge method. Kelvin's, why we are calling as a double bridge? ఎందుకంటే డబుల్ బ్రిడ్జ్ అంటే 2 బ్రిడ్జెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి we are calling as double bridge. Kelvin's double bridge is the best method to measure 0 to 1 ohm resistance. What is this? Less than 1 ohm. అంటే Kelvin's double bridge is the best method to measure low resistance. క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతాడు, లో రెసిస్టెన్స్ రేంజ్ లో రెసిస్టెంట్ రేంజ్ మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే బెస్ట్ మెథడ్ ఏది అంటే కెల్విన్స్ డబుల్ బ్రిడ్జ్. నౌ కమ్ టు మీడియం రెసిస్టెంట్. వీట్స్టన్ బ్రిడ్జ్. వీట్స్టన్ బ్రిడ్జ్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెథడ్. వాట్ ఇస్ దిస్? దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెథడ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ బెస్ట్ మెథడ్. బట్ ఓమ్ మీటర్ ఈస్ ద వరస్ట్ మెథడ్. క్వశ్చన్లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, మోస్ట్లీ వరస్ట్ మెథడ్ గురించి అడగాడు, బట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు వరస్ట్ మెథడ్ ఓమ్ మీటర్ మెథడ్ లేదంటే సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ ఇస్ ద వరస్ట్ మెథడ్ అంటాడు. కానీ మన ఎగ్జామ్లో స్టేట్మెంట్స్ అడిగే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి మోస్ట్లీ బెస్ట్ గురించి ఎప్పుడైనా పాజిటివ్ పాయింట్స్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు ఎగ్జామినర్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ మెథడ్ టు మెజర్ ద మీడియం రేంజ్ రెసిస్టెన్స్ అంటారు. ఏంటిది? వీట్స్టన్ బ్రిడ్జ్. వీటి గురించి నేను ఇండివిజువల్లీ డిస్కస్ చేశాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ under medium resistance range and high resistance range. So next one is Megger method is the best method. What is this? Megger method is the best method. Now see, ohm meter method is nothing but actually this is worst method, but indirectly I can say that Megger method is ohm meter method. బట్ ఓమ్ మీటర్ మెథడ్లో మనం ఒక హ్యాండ్ డ్రివెన్ బ్యాటరీ అనేది తీసేసి హ్యాండ్ డ్రివెన్ జనరేటర్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దట్ మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మెగ్గర్ మెథడ్. నెక్స్ట్ మెగా ఓమ్ బ్రిడ్జ్ మెథడ్. దిస్ ఈజ్ వరస్ట్ మెథడ్. వాట్ ఈస్ దిస్ మెథడ్? వరస్ట్ మెథడ్. సి ఈ వరస్ట్ మెథడ్ ఎప్పుడైనా వరస్ట్ మెథడ్ గురించి అడగదు, బట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ విచ్ మెథడ్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెథడ్, విచ్ మెథడ్ ఈస్ ద వరస్ట్ మెథడ్, విచ్ మెథడ్ ఈస్ ద మీడియం రెసిస్టెన్స్లో ఏది బెస్ట్ మెథడ్, ఏది మీడియం హై రెసిస్టెన్స్లో బెస్ట్ మెథడ్ అనేది ఐడియా ఉండాలి. నౌ సీ what are the applications where we are using Megger method. So we are saying that high resistance లో Megger method అనేది బెస్ట్ మెథడ్ అంటున్నాం. మరి then what is the purpose? అంటే మెగ్గర్ మెథడ్ అనేది చూడండి, ఒక ఇంజనీర్, ఒక జూనియర్ ఇంజనీర్ కావచ్చు, ఒక సబ్ ఇంజనీర్ కావచ్చు, బయట మనం చూసినప్పుడు దే విల్ క్యారీ ద మెగ్గర్. సో ఎందుకు అంటే టు చెక్ ద కరెంట్ కనెక్టివిటీ, టు చెక్ ద కరెంట్ కంటిన్యూటీ. కరెంట్ కంటిన్యూటీని చెక్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ మెగ్గర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్స్. వాట్ ఈస్ దిస్? వేర్ వీఆర్ యూజింగ్ అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్స్లో ఎవ్రీ 1 కిలోమీటర్కి ఒక పోల్ అనేది ఒక పోస్ట్ బాక్స్ అనేది పెట్టడం జరుగుతుంది. సో ఎక్కడైతే కరెంట్ అనేది డిస్కనెక్ట్ అయిందో చెక్ చేయడానికి ఈ మెగ్గర్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. సో మెగ్గర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు చెక్ ద కరెంట్ కంటిన్యూటీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్స్. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, which type of method we are using to check the current continuity in case of underground cables? ఏంటిది? Megger method. And this is the best method to check the continuity of current in case of underground cable, Megger method. లేదంటే హై కెపాసిటెన్స్, అంటే కెపాసిటెన్స్ ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది అంటే మెగ్గర్ మెథడ్ కూడా అనొచ్చు, కొన్నిసార్లు లాస్ ఆఫ్ చార్జ్ మెథడ్ కూడా అనొచ్చు. ఎందుకంటే అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్స్ లో కెపాసిటెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ now Wheatstone bridge is very very important bridge. We will see individually and where we are using these methods. అంటే low resistance ఎక్కడ వాడుతున్నాం చూడండి. low resistance అనేది when one diode is operating in forward bias. Let us consider this is a diode is unidirectional device. Suppose diode forward bias లో ఉందనుకోండి, నేను ఏం చేస్తాను, this is replaced with short circuit. Yes or no? What is this? Short circuit. సో వెనెవర్ వాట్ ఈస్ దిస్, డయోడ్ అనేది ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఈ లో రెసిస్టెన్స్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ లో రెసిస్టెన్స్ కింద అప్లికేషన్స్ ఏమొస్తున్నాయి, నేను ఏదన్నా లెటస్ కన్సిడర్ డీసీ మోటార్ కానీ జనరేటర్ కానీ కన్సిడర్ చేద్దాం.
So the range of armature resistance, the range of field resistance. Armature resistance range is 0.5 to 1.0. Similarly, series field resistance also 0.5 to 1.0 ohm. And see, RSH is, what is this? RSH equal to 200 to 250 ohm. What is this? Ohm resistance. So these are the ranges of and the armature resistance, series field resistance and shunt field resistance. What is this అండి? Low resistance range వచ్చి 0 to 1 కదా. So that is what ఏంటిది? This is used to అంటే armature అంటే Kelvin's double bridge is used to measure armature resistance or series field resistance. What are the applications in case of low resistance అంటే armature resistance ని మెజర్ చేయడానికి అండ్ అదే విధంగా సిరీస్ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ మెజర్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తున్నామని చెప్పొచ్చు. ఓకే, now come to medium resistance range. The range is 1 to 100 kilo. Medium resistance range of the best example నేను 1 ohm to 100 kilo ohm అంటున్నాను కాబట్టి షంట్ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఒక డీసీ జనరేటర్ కావచ్చు, మోటార్ కావచ్చు, షంట్ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ మెజర్ చేయడానికి మనం ఈ మీడియం రేంజ్ రెసిస్టెన్స్ మీడియం రేంజ్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ దట్టు ఇందులో ఏ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నామంటే Needs and bridge is best suitable to measure the ఏంటిది షంట్ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్. సో ఇందులో బేసికల్లీ మెగర్ మెథడ్ గురించి మనం ఆల్రెడీ చూసినాం. అండ్ టు చెక్ ద కంటిన్యూటీ అండ్ లాస్ ఆఫ్ చార్జ్ మెథడ్ ఈస్ వెరీ కాస్ట్లీ మెథడ్. వాట్ ఈస్ దిస్? వెరీ కాస్ట్లీ మెథడ్. ఎందుకంటే వీ నీడ్ హై డిస్ట్రిబ్యూషన్ హై డీసీ వోల్టేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ and 2 capacitors కావాలి and electrostatic voltmeter కావాలి. we need lot of equipment. So that is what loss of charge method is costliest method among what is this 441 అంటే among 9 methods loss of charge method is the costliest method. So question ఎలా అడుగుతారు ఇందులో నుండి? low resistance range ఏంది, medium resistance range ఏంది, high resistance range ఏంది, less than 1 to 100 kilo, greater than 100 kilo. So what are the method? Ante which method is the best suitable to measure low resistance? Kelvin's double bridge. Which is the best method to measure the medium range resistance? Wheatstone bridge. Which is the best method to measure the high resistance? Megger method. Okay. So please try to remember best method. The worst method is not required, but ఒకసారి చూడండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. And applications are important. What are the applications? Low resistance లో armature resistance and series field resistance. ఆర్మేచర్ సర్క్యూట్ ఇందులో వచ్చి షంట్ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్, ఇందులో వచ్చి ఏంటిది హై రెసిస్టెన్స్ వచ్చి మెగర్ మెథడ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నా అంటే అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్స్ లో. సో దీస్ ఆర్ ద మెథడ్స్. సో వి విల్ సీ వన్ బై వన్ ఇండివిజువల్లీ. ఓకే నౌ వి విల్ సీ ఇండివిజువల్లీ సమ్ ఇంపార్టెంట్ బ్రిడ్జెస్. కెల్విన్ బ్రిడ్జ్, కెల్విన్స్ డబుల్ బ్రిడ్జ్ అనేది మనం లో రేంజ్ రెసిస్టెన్స్ లో యూజ్ చేస్తున్నాం. విల్సన్ బ్రిడ్జ్ అనేది మీడియం రేంజ్, విఏ మెథడ్ అండ్ ఏవి మెథడ్ అనేది కూడా మీడియం రేంజ్ రెసిస్టెన్స్. సో ఇందులో నుండి క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా వస్తాయి వి విల్ సీ వన్ బై వన్. PQ, వాట్ ఇస్ దిస్? క్యాపిటల్ P, క్యాపిటల్ Q, స్మాల్ p, స్మాల్ q ఆర్ ద బ్రిడ్జ్ రెసిస్టెన్స్, బ్రిడ్జ్ రెసిస్టెన్స్. చూడండి, దిస్ ఈస్ DC సప్లై. వాట్ ఇస్ దిస్? దిస్ ఈస్ DC సప్లై. So immediately the current passes from this is negative polarity, this is positive polarity. So all these bridges అంటే రెసిస్టెన్స్ ఏదైతే మెజర్ చేస్తున్నామో ఆ బ్రిడ్జెస్ ని మనం DC bridges అని కూడా అంటాం. ఎందుకంటే we are giving a DC supply. See everywhere we are giving DC supply. So here also we are applying DC supply. What is this? Some voltage, single phase voltage, plus minus. This is V plus minus. So that is what these measurement of resistance bridges ఏమంటున్నామంటే DC bridges అంటున్నాం. Now see, immediately some current starts and divided into two parts as I1 and I2. So మళ్ళీ ఇది galvanometer. చూడండి, R is the least contact bridge, very least contact. ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు R resistance అని అంటే to provide the very accuracy result. S is the standard resistance. What is this? Standard resistance. What is this? X is the unknown resistance. X is unknown resistance. But under balanced condition, what is this? What is our ultimate target? To find the unknown resistance. So why basically we are finding it is suppose నేను low range resistance, armature resistance నేను find out చేయాలి. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేసి ఇక్కడ ఏదైతే టెర్మినల్స్ ఉన్నాయో ఆ టెర్మినల్ తీసుకొచ్చి నేను ఆర్మేచర్ టెర్మినల్స్ దగ్గర రిప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది.
Then after bridge balanced, we can find the armature circuit resistance and we can find the series field circuit resistance. I mean DC generator, DC motor. So like that we can find the low range resistance by using Kelvin's double bridge method. Now see, this is least contact resistance, this is standard resistance, this is unknown resistance. P comma Q and small p comma Q are the bridge resistors. See, this is one bridge and this is also one more bridge. That is what this method is called Kelvin's double bridge method. ఎందుకు అంటే మనకు ఒక సర్క్యూట్ లో ఒక బ్రిడ్జ్ కాదు, ఇక్కడ 2 bridges ఉన్నాయి కాబట్టి this is called as double bridge method, Kelvin's double bridge method. ఇప్పుడు చూడండి, అండర్ బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్డ్ కండిషన్, ఆపోజిట్ రెసిస్టర్స్, this is P into S will be equal to Q into X. అంటే P into S will be equal to Q into X. చూడండి, ఎగ్జామ్లో మనకి ఏదైనా బ్రిడ్జ్ ఇచ్చినప్పుడు వాట్ ఈస్ దిస్ అన్నోన్ వాల్యూ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఈస్ అవర్ టార్గెట్, ఎక్స్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. అంటే వాట్ ఈస్ అవర్ టార్గెట్, అన్నోన్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. Q into X will be equal to P into S. Now X equal to P by Q into S. Oh, so this is the equation under bridge balanced condition. మనకి ఎగ్జామ్లో మోస్ట్లీ PQRS అని వచ్చు, PQXS అని ఇచ్చారు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఈక్వేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ Kelvin's double bridge? ఏం లేదండి, జస్ట్ P into S will be equal to Q into X. Otherwise X into Q will be equal to P into S. This is very very important. Now see, what is this? Widths and widths same under bridge balanced condition. This is current. Some current is dividing into 2 parts. Let us consider I1 and I2. Under bridge balanced condition, ఇక్కడ ఏ పొటెన్షియల్ ఉందో ఇక్కడ కూడా అదే పొటెన్షియల్ ఉంటుంది. అంటే the potential across, అంటే whatever the potential is existing here and here, those two potentials are equal. That means అంటే there is no flow of current. ఎందుకు దీన్ని యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే galvanometer, detect చేయడానికి current, whether current is passing or not. If there is flow of current, definitely we can say that some potential is existing between these 2 points. ఎందుకు అంటే current always flows from higher potential to lower potential. అంటే what we are doing, we are trying to do the potential point. ఇక్కడ ఏదైతే potential ఉందో ఇక్కడ కూడా అదే potential ఉంటే, then I can say that there is no flow of current. Finally we can conclude that the bridge is balanced. What is this? So when bridge is balanced, there is no flow of current, same current will be passes. This is I1. And what is this? This is I2. Then total current is same. Come back to here. Now see, under bridge balanced condition, what is this? Now bridge balanced, hence bridge is balanced. Mali same story. P into S, opposite resistance ni multiply chestunna, R into Q. What is this? P and Q are the bridge resistors and variable resistors. Ante by varying the P and Q, that means by varying the bridge resistors, we are balancing this bridge. అంటే నాకు ఈ కరెంట్ పాస్ అంటే డిటెక్టర్ ఏదైతే ఉందో కరెంట్ అనేది 0 చూపించేంత వరకు, పాయింటర్ అనేది ఎక్కడైతే 0 చూపిస్తుందో అక్కడి వరకు నేను ఈ PQని వేరీ చేస్తూ ఉంటాను. అప్పుడు బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ అయిందని మనం చెప్పొచ్చు. అప్పుడు వీ కెన్ ఫైండ్ R ఈస్ ద అన్నోన్ వాల్యూ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. దెన్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద R వాల్యూ. దిస్ ఈస్ అవర్ అల్టిమేట్ టార్గెట్. S ఈస్ ద స్టాండర్డ్ వాల్యూ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. S అనేది స్టాండర్డ్. సో వాట్ ఈస్ అన్నోన్ వాల్యూ? RQ అంటే RQ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకురండి, PS. నాకు ఏం కావాలి? R ఈక్వల్ టు P by Q into S. So this is ultimate equation. Simple అండి. ఏదైనా డయాగ్రామ్ ఇచ్చినప్పుడు వాట్ ఈస్ దిస్ అన్నోన్ వాల్యూ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్, అదర్వైజ్ ఇట్లా మనం డైరెక్ట్ R into Q ఈక్వల్ టు P into S అని చేస్తే R ఈక్వల్ టు P by Q into S అని మనకు వస్తుంది. Now see, VA method, very very important. But why we are calling as VA method and why we are calling as AV method, and what is the difference between VA method and AV method? V అంటే ఏంటిది? వోల్టేజ్, అండ్ E అంటే ఏంటిది? కరెంట్. అంటే వోల్టేజ్ మెజర్ చేయడానికి మనం వోల్టేజ్ అనేది ప్లేస్ చేస్తున్నాం, కరెంట్ మెజర్ చేయడానికి అమ్మీటర్ అనేది ప్లేస్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఏముందండి? వోల్ట్ మీటర్. నెక్స్ట్ ఏముంది? అమ్మీటర్. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్వేస్ అంటే కరెంట్ని మెజర్ చేయడానికి అమ్మీటర్ అనేది connecting in series. Yes, we are connecting in series with the load. But voltage measure cheyadaniki we are connecting the voltmeter in parallel. See, here also we are using voltmeter. Here also we are using ammeter. Even voltmeter is connected across a load. What is this? Ammeter is connected in series with this. See, nenu em cheptunnanu,
నాకు ఫస్ట్ టర్మినల్ ఏంటండి వోల్టేజ్ అంటే వోల్ట్మీటర్, నెక్స్ట్ ఏంటిది అమ్మీటర్. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ విఏ మెథడ్. ఫస్ట్ ఏముంది వోల్ట్మీటర్, నెక్స్ట్ ఏముంది అమ్మీటర్. బట్ వోల్ట్మీటర్ ఫస్ట్ కనెక్ట్ చేసిన, అమ్మీటర్ నెక్స్ట్ కనెక్ట్ చేసిన, ఇట్లా కనెక్ట్ చేసిన వైస్ వర్సా. బట్ వోల్టేజ్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్, అమ్మీటర్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. దాని గురించి నేను మళ్ళీ పిఎంఎంసి ఎక్స్టెన్షన్స్ లో చెప్తాను. సి దిస్ ఈస్ ఏవి మెథడ్. ఏవి అంటే అమ్మీటర్ ఫస్ట్ కనెక్ట్ చేసిన, వోల్ట్మీటర్ తర్వాత కనెక్ట్ చేసిన. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్ ఏవి మెథడ్. దిస్ మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్ విఏ మెథడ్. సి పర్సంటేజ్ ఎర్రర్. వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్? ఎర్రర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎర్రర్ జనరల్గా మెజర్డ్ క్వాంటిటీ మైనస్ ట్రూ క్వాంటిటీ బై ట్రూ వాల్యూ ఇంటూ 100. వీఆర్ స్పీకింగ్ రిగార్డింగ్ రెసిస్టెన్స్ కాబట్టి నేను ఆర్ఎం అంటే మెజర్డ్ వాల్యూ, ఆర్టీ అంటే ట్రూ వాల్యూ బై ఆర్టీ ఇంటూ 100 అని రాశాను. అంటే ద డీవియేషన్ ఆఫ్ మెజర్డ్ క్వాంటిటీ, మనం ఏదైతే మెజర్ చేస్తున్నామో సమ్ ఎర్రర్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ట్రూ వాల్యూ. అంటే నేను ఏదైతే మెజర్ చేస్తున్నానో ద డీవియేషన్ ఆఫ్ మెజర్డ్ క్వాంటిటీ ఫ్రమ్ ద ట్రూ వాల్యూ ఈజ్ కాల్డ్ ఎర్రర్. సో దిస్ ఈస్ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ అండి. Now we are speaking regarding percentage error. The measured value ante what is this medium range, the measured value equal to ikkada whatever the current passing through this one, what is this, some current IR passing through this load anukundam. Ante nenu medium range resistance is nothing but RL anukundam. Now we can find, చూడండి దిస్ ఈస్ ఆర్ఎల్ ఐఎల్ అంటే ఇక్కడ వచ్చిన వోల్ట్మీటర్ రీడింగ్ అండ్ ద కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వోల్ట్మీటర్ రీడింగ్ బై అమ్మీటర్ చేస్తే మనకు మెజర్డ్ క్వాంటిటీ వస్తుంది. బట్ ఇన్ అడిషన్ ఆఫ్ దిస్ ట్రూ వాల్యూ అంటే ఆర్ మెజర్ ట్రూ వాల్యూ, నాకు ఏదైతే ట్రూ వాల్యూ వస్తుందో అంటే ట్రూ వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఎవర్ వి కనెక్టెడ్ ద లోడ్, వాట్ ఎవర్ వి కనెక్టెడ్ మీడియం రేంజ్ రెసిస్టర్. సో దట్ ఈజ్ ప్లేస్ some every material having some resistance kada. This is RA. What is this? Ammeter resistance. What is this, brother? Ammeter resistance. So R measured is equal to R true place ammeter resistance. Enduku ammeter resistance which is connected in series with the load, that is what నాకు ఏం కావాలి, R true కావాలి. బట్ R measured is greater than R2 అని చెప్పొచ్చా లేదా? What is the difference between this is R measured, this is R2? Tell me. R measured minus R2 will be equal to RA. అంటే what is the error అండి? Ammeter. అంటే ammeter resistance అని వస్తుంది. Therefore VA method is giving ఏంటిది? R measured is greater than R2. What is this? R measured is giving ఏంటిది? Greater than R2. This is very very important. This is previous question. What is this? Which of the following method is giving measured quantity greater than true value? And the VA method is giving measured quantity greater than true. Now see, what is the error? The resistance of ammeter. అంటే definitely we can say that ammeter ఉండడం వల్ల మనకు ఎర్రర్ అనేది వచ్చిందా లేదా? Yes, absolutely error due to ammeter. Okay, then finally AV method చెప్పిన తర్వాత I will conclude the error. VA method లో error due to which meter, AV method లో error due to which meter అనేది నేను డిసైడ్ చేస్తాను. Now see, what is this percentage error? Okay, one second. What is this load? I mean medium range resistor. This is error due to. Yes or no? This is a true value. This is whatever the resistor we are connecting. నేను ఏమనుకున్నా దాన్ని RL అనుకున్నా. So that is what RL is nothing but R true value. Okay. Now అంటే in order to reduce the percentage error, అంటే ఎర్రర్ ఎంత తక్కువ ఉంటే నాకు ఐ మీన్ ఆ మెథడ్ అది ఇచ్చే మెథడ్ రిజల్ట్ కానీ అంత అక్యురేట్గా ఉంటుంది. అంటే ఈ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఎంత తక్కువ ఉండాలంటే దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ నాకున్న వేరియబుల్స్ ఏంటిది, అమ్మీటర్ రెసిస్టెన్స్, లోడ్ రెసిస్టెన్స్. అమ్మీటర్ రెసిస్టెన్స్ నాకు కంట్రోల్లో ఉంటుందా? నో, నాట్ ఎట్ ఆల్. దిస్ ఈస్ నాట్ ఇన్ మై కంట్రోల్. సో దట్ ఈస్ వాట్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ మాత్రమే నాకు కంట్రోల్లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఐ మీన్ లోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నేను దేనైతే మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నానో అది మాత్రం నా కంట్రోల్లో ఉంటుంది. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ విచ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాట్ ఎవర్ ద రెసిస్టెన్స్ వి ఆర్ మెజరింగ్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లోడ్. అంటే దిస్ ఈజ్ ఎంత ఇంక్రీజ్ చేస్తే దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ బెస్ట్ సూటబుల్ ఫర్ హై రేంజ్ మీడియం రెసిస్టెన్స్. అంటే హై లోడ్ని మనం మెజర్ చేయడానికి ఇది బెస్ట్ సూటబుల్ విఏ మెథడ్. అంటే హై లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అంటే మీడియం రేంజ్లో ఎంత హై రేంజ్ ఉంటే అంత సూటబుల్. ఎందుకు? విఏ మెథడ్లో పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ అనేది అంత తగ్గుతుంది. సో దిస్ ఈస్ బెస్ట్ సూటబుల్ ఫర్ హై రేంజ్ లోడ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మీడియం రేంజ్ రెసిస్టెన్స్. నౌ సీ
come to here. What is this? AV method. AV method lo, this is a percentage error. This is RL. Now see, percentage error is directly proportional to నేను ఏదైతే రెసిస్టెన్స్ మెజర్ చేస్తున్నానో దానికి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. ఇన్ ఆర్డర్ టు రెడ్యూస్ అ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ నేను ఏం చేయాలి? లోడ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది తగ్గ, అంటే లో రేంజ్ రెసిస్టెన్స్ ని మెజర్ చేయాలి. అంటే మీడియం రేంజ్ లోనే లో రేంజ్ రెసిస్టెన్స్ ని మెజర్ చేస్తే నాకు పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ అనేది లెస్. ఎక్కడ? ఏబీ మెథడ్ లో. సో క్వశ్చన్ విల్ బి లైక్ దిస్. VA method is best suitable for in case of medium range, high, large load or large resistance or low resistance. అంటే మీడియం రేంజ్ లో లార్జ్ రెసిస్టెన్స్ మెజర్ చేయడానికి ఏది బెస్ట్ సూటబుల్ అంటే VA మెథడ్. ఎందుకు? పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఈస్ వెరీ లెస్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఓకే RL రెసిస్టెన్స్ అంటే AV మెథడ్ ఈస్ బెస్ట్ సూటబుల్ టు మెజర్ ఇన్ మీడియం రేంజ్ low or light or low resistance. Okay, ఎందుకు అంటే percentage, in order to reduce the percentage error we are using light load in case of medium range resistance. Okay, now come to here. What is this? This is voltmeter. Voltmeter having some resistance, internal resistance, that is RV. This RV resistance and RL resistor both are exactly connected in parallel. Now looking into the circuit, నేను సర్క్యూట్ లోపల చూస్తుంటే these two are exactly connected in parallel. అంటే the R equivalent will be equal to RV into RL by RV plus RL అని చెప్పొచ్చు. What is this? RV plus RL. అంటే definitely we can say that whenever these two elements are connected in parallel, the resultant will be equal to less. అంటే the measured quantity, whatever we are measuring, that is less than true value. This is very very important. What is this? This is very very important. అంటే మీడియం రేంజ్ లో VA method is ఏంటిది? measured quantity is greater than true value. AV method ఏమిస్తుంది? the measured quantity, measured value is less than true value. Very very important. And this is best suitable to measure high load in case of medium range. ఎందుకు? in order to reduce the percentage error. This is best suitable for light load in medium range in order to reduce the percentage error. Why? Because it is directly proportional to load resistance. Okay, ఈ రెండు పాయింట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. R measured is greater than R2, R measured is less than R2. Very very important. Okay. Now we will see PMMC గురించి మనం ఫస్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఒక జనరల్గా PMMC ఎక్స్టెన్షన్స్ అంటే ఎందుకు నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నానంటే అక్కడే చెప్పొచ్చు, బట్ నాకు ఇక్కడ అంటే రెసిస్టెన్స్ గురించి నేర్చుకున్న తర్వాత వాట్ ఈస్ ద లో రేంజ్, వాట్ ఈస్ ద హై రేంజ్ అని తెలిసిన తర్వాత where we are connecting, whether it is across the meter or in series with the meter, then how it will behave, whether it is behaves as voltmeter or ammeter అనేది మనం డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ I will go through PMMC when it acts as ammeter. అంటే PMMC అనేది ఎప్పుడు అమ్మీటర్ లెక్కల వర్క్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Now see, PMMC as voltmeter comparison అండి, డైరెక్ట్ నేను ఇక్కడ కంపారిజన్ తీసుకుంటున్నా. PMMC as voltmeter. Okay, PMMC as voltmeter. Okay. What is the basic circuit symbol for PMMC? అంటే this is a basic circuit symbol for PMMC circuit. What is this? Meter internal resistance. This is a maximum current indication. This is also basic circuit symbol for okay, this is PMMC. Now look at the board. See, నేను ఒక PMMCని అమ్మీటర్గా నేను వర్క్ చేయించాలి అంటే we need to connect very low value of resistance across the PMMC. See this one completely, this is a PMMC. Yes or no? This is PMMC. So నేను ఒక PMMC as ammeter గా వర్క్ చేయాలంటే we need to connect very low or least value of resistance across the PMMC. What is this? Across the PMMC terminal. Now see, what is that? RSH, very very low value of resistance, that is called shunt. What is this?
shunt value of resistance. Shunt value of resistance which is very low. Exam direct question. Now see, what is the current passing through meter? IM. Okay, now let us consider total current into the I. Okay, now we are extending the range. Okay, basically it is measuring IM, but now by connecting low value of shunt resistance across the PMMC, we can measure I. చూడండి, IM అనేది only maximum value of current which is passing through the meter. But see, by applying the KCL at this node, we can write I minus IM. The I minus IM is current passing through the RSH. Now, it can act as ammeter. Okay, మనకు చిన్న క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దట్ క్యాలిక్యులేషన్? ఎగ్జామ్ ఏ విధంగా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. See, I can say this complete path, this complete branch, and this complete branch, I mean all these are connecting same node, and this node, all these are connecting same node, and I can say that these two branches are exactly connected in parallel. Yes or no? So parallel lo voltage anedi same ఉంటుంది. కాబట్టి సింప్లీ I can say that what is this, ఇక్కడ ఎంత వోల్టేజ్ ఉందో ఇక్కడ కూడా వోల్టేజ్ అంతే ఉంది. అంటే అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్ లా I can write V equal to IR. Yes or no? ఇక్కడ ఏం వోల్టేజ్ ఉంది? Yes, some what is the current passing through this branch? IM into RM. So this is the voltage across this branch in the IM RM. Now see, IM RM will be equal to, what is this? ఇక్కడ ఏం కరెంట్ పాస్ అవుతుందండి? I minus IM. What is this? I minus IM. This is RSH. Okay. So whatever the voltage is existing across this branch, same voltage will be appear across this branch. ఎందుకు? Both are connected in, exactly connected in parallel. So నాకేం కావాలి? ఎగ్జామ్ ఏమడుగుతాడు? What value of resistance we need to connect across the PMMC to acts as a ammeter అంటాడు. PMMC అనేది అమ్మీటర్ లెక్క వర్క్ చేయాలంటే నేను ఎంత రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అల్టిమేట్ టార్గెట్. సో నేను దీన్ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకొస్తున్నా. వాట్ ఇస్ దిస్? I minus IM into RSH will be equal to IM into RM. Okay. Now see, RSH నేను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంచుతున్నా. IM into RM by I minus IM. Yes. Now see, నేను IM ని కింద తీసుకొస్తున్నా. RM by I minus IM by IM. Okay. By taking individually, this is I by IM. This is IM by IM will be equal to 1. What is this? RM by I by IM. This is minus 1. So this is nothing but some, I will consider this is some multiplication factor. What is this? RM by M minus 1. Are you understanding? What is this? This is ultimate target. So the RSH value will be equal to RM by M minus 1. Where M equal to, what is this? I by IM. Multiplication factor. This is very important. What is this? In series with the meter. Now see, this is, what is this? This is voltage across the meter. That is VM. And the maximum voltage across the meter is called VM. And total voltage, let us consider total voltage is, we are applying some voltage V. Then what, according to voltage, I mean mesh equation. So here, what is the total voltage? V. What is the voltage across the meter? VM. Now what is the leftover voltage? V minus VM. This is the voltage across series resistor. అంటే మనం ఒక PMMC మీటర్ అనేది వోల్ట్ మీటర్ లెక్కల వర్క్ చేయాలంటే we need to connect very large value of resistance in series with the PMMC. అంటే I can say that our series is very large value of resistance. Very large or very high value of resistance which is connected in series with the PMMC. Then immediately it acts as voltmeter. Now tell me, ఒక PMMC అనేది అమ్మీటర్ గా వర్క్ చేయాలంటే మనం ఏం కనెక్ట్ చేసినాం? వెరీ లో వాల్యూ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ కనెక్టెడ్ అక్రాస్ ద PMMC. కంపారిజన్ విల్ బి లైక్ దిస్. నౌ PMMC అనేది వోల్ట్మీటర్ లెక్క పనిచేయాలంటే దిస్ ఇస్ అమ్మీటర్, దిస్ ఇస్ వోల్ట్మీటర్. ఏం చేసినాం? వెరీ లార్జ్ వాల్యూ ఆఫ్ రెసిస్టర్ విచ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ద PMMC. నౌ సీ,
So finally we got RSH equal to Rm by m minus 1. But this is series connection and what is this? Series connection. In series connection, the current passing through this entire branch equal to same. Whatever the current passing through this branch, I mean from meter through meter, same current also passing through this series resistor branch. That means according to Ohm's law, I can write into the V equal to IR. From there, I can write I equal to V by R. Yes or no? Now see. So same current is passing. So this current is equal to this current. But I don't know what is the voltage is up here across this ante Vm. Okay, Vm by what is this Rm. Here V minus Vm by R series. Yes or no? Are you getting or not? Current. That is what I am writing. Same current is passing. I is same. So therefore we are writing Vm by Rm will be equal to what is this? Vm by Vm, sorry, V minus Vm by R series. How we written, and according to Ohm's law we are writing all these things. Okay. నాకు ఏం కావాలి R series. Okay. R series అంటే reciprocal తీసుకుందాం. What is this అంటే Rm by Vm by taking the reciprocal R series by V minus Vm. So finally what is our target? What is the value of R series? Here also what is our target? What is the value of shunt? So నేను left hand side తీసుకొస్తున్నాను. R series by V minus Vm will be equal to what is this? Rm by Vm. Now see, నాకు R series కావాలి కాబట్టి R series will be equal to Rm V minus Vm by this is Vm. Is it clear? Now see, this R series will be equal to Rm. What is this? V by Vm. V by Vm. Now what is this? Vm by Vm 1. Yes. Now I will replace this V by Vm with some multiplication factor as m. Okay, now I can write R series equal to Rm into m minus 1, where m equal to V by Vm. This is the ultimate point. We need to concentrate. We need to concentrate here. What is this? This is the ultimate point. So finally we found what is this? R series equation. R series value. చూడండి. This is meter resistant in case of voltmeter. This is meter resistant in case of ఏంటిది ammeter. ఏంటిది m minus 1 ఎక్కడ ammeter లో. ఇక్కడ ఏంటిది into m minus 1. This is multiplication. This is division. What is this? M I by Im. Maximum current enta I. What is the maximum current? Sorry, total current enta I. What is the maximum current passing through the meter? Total current by Im, multiplication factor. So we are writing the multiplication factor in terms of current. ఇక్కడ చూడండి, what is this? We are writing the multiplication factor in terms of voltage. What is the total voltage? V. What is the maximum voltage across the meter? Yes. అంటే definitely we can say that this is total voltage ఎక్కడుంది numerator లో, maximum voltage ఎక్కడుందని denominator. Definitely we can say that this m will be greater than 1. That is what we are written as m minus 1. m అంటే ఏంటిది? greater than 1. something 1 point something కావచ్చు, 1.2 కావచ్చు, 1.3 కావచ్చు, 2 కావచ్చు, 3 కావచ్చు. So definitely we will get positive value. Here also what is this? Here also we will get positive. What is this? m minus 1. Total current is dividing into two parts as Im and I minus Im. That is what మనకు m అనేది greater than 1 వస్తుంది. There is no problem. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ Im by I అంటారు. Im is a current after dividing. Im అనేది less than I. సో Im అనేది less than I కాబట్టి మనకు అప్పుడు నెగిటివ్ వస్తుంది. ఎందుకంటే m is less than 1. ఇప్పుడు m is less than 1 వస్తే less than 1 something. Okay, less than 1 అంటే something minus 1 అంటే definitely we will get minus. So be careful. This is the total current by maximum current passing through the device, and this is total voltage by maximum voltage across the device. That is nothing but PMMC. So this is the story regarding PMMC. ఎప్పుడు PMMC ఎక్స్టెన్షన్ అంటే PMMC ఎప్పుడు వోల్ట్ మీటర్ గా వర్క్ చేస్తుంది, PMMC ఎప్పుడు అమ్మీటర్ గా వర్క్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసే క్వశ్చన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? PMMC వోల్ట్ మీటర్ గా వర్క్ చేయాలంటే large value of resistance which is connected in series with the PMMC. ఎప్పుడు అమ్మీటర్ వర్క్ చేస్తుంది? very low value of resistance which is connected across the PMMC terminal, that is called RSH. This is called R series. Next we will see MI instrument extension.
MI ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది. సేమ్ స్టోరీ, బట్ MI అంటే ఏంటిది AC. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మెజర్ AC యాజ్ వెల్ యాజ్ DC. సో నేను ACలో DCలో ఫ్రీక్వెన్సీ జీరో. ఫ్రీక్వెన్సీ జీరో అంటే దేర్ ఇస్ నో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్ and there is no effect of capacitance. Yes or no? Yes. There is no effect of inductance and there is no effect of capacitance in case of PMMC. Okay. Now we will see the extension of moving iron. Extension of moving iron. Okay. So moving iron MI meter acts as ammeter. అమ్మీటర్ లెక్కలు ఎప్పుడు వర్క్ చేస్తుంది, ఏ కండిషన్లో? ఓకే, నౌ సీ మూవింగ్ ఐరన్ కాబట్టి ఏంటిది ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్, ఏసీ కరెంట్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఇండక్టెన్స్ ఎఫెక్ట్ విల్ బి దేర్ అండ్ కెపాసిటెన్స్ ఎఫెక్ట్ విల్ బి దేర్. సో దిస్ ఈస్ అ మీటర్ సింబల్. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈస్ మీటర్ సింబల్. దిస్ ఈస్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ మీటర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఇంటర్నల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ మీటర్. దిస్ ఈజ్ MI అండి. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈజ్ MI. సో ఒక MI మీటర్ నాకు అమ్మీటర్ లెక్కల వర్క్ చేయాలి అని అంటే వీ నీడ్ టు కనెక్ట్ లీస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ RSH, across the meter. But we have inductance effect also. In order to avoid this inductance effect, what we are doing? We need to cancel out this inductance effect by connecting shunt inductance across this terminal. What is this? Shunt inductance. Yes or no? Okay. Next, నేను ఇందులోనే MI acts as voltmeter. What is this? MI acts as voltmeter. ఎప్పుడు వోల్ట్మీటర్ లెక్కలో వర్క్ చేస్తుంది. When it acts as voltmeter. Okay. Basically సేమ్ అండి, సిరీస్ లో మనం కనెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. This is meter, this is RM, this is LM. What is this? RM. What is this? LM. Okay. This is మూవింగ్ ఐరన్ మీటర్. ఓకే, బట్ నేనేమంటున్నాను, ఒక మూవింగ్ ఐరన్ మీటర్ అమ్మీటర్ లెక్కల వర్క్ చేయాలంటే వీఆర్ కనెక్టింగ్ లో వాల్యూ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ which is in series with the shunt value of inductance. This total combination is connected across the MI instrument. Now, what is the purpose of shunt? ఎందుకు అంటే మీటర్ యొక్క ఇండక్టెన్స్ ని క్యాన్సిల్ అవుట్ చేయడానికి we are connecting LSH. So what is the condition? What is the value of RSH అంటారు. Similarly here also RSH మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎట్లా చేస్తాం? So we have one equation. నేను ఏం చేస్తానంటే LSH ఫైనల్ ఈక్వేషన్ LSH by RSH అంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు LM by RM. బట్ నాకు ఏం కావాలండి ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ అంటే టైం కాన్స్టెంట్ ఏంది L by R, యూనిట్స్ ఏంటిది సెకండ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద లాజిక్, దిస్ ఈస్ ద వే టు రిమెంబర్ దిస్ వన్. నాకేం కావాలి? RSH or LSH. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ RSH ఇక్కడే ఉంచండి, లేదంటే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ LSH then LSH will be equal to RSH into LM by RM. Okay, now see, now it will work as moving iron as ammeter. నేను ఇప్పుడు దీన్ని వోల్ట్మీటర్ లెక్కల వర్క్ చేయించాలి అని అంటే we need to connect very large value of resistor that is series is connected in series with the moving iron, and but we have inductance effect whether it is అంటే నేను వోల్ట్మీటర్ లెక్కల వర్క్ చేయించిన అమ్మీటర్ లెక్కల వర్క్ చేయించిన మనకి ఇండక్టెన్స్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ బోత్ కేసెస్. బట్ నాకు అమ్మీటర్ లెక్కల వర్క్ చేయించాలంటే వీఆర్ కనెక్టింగ్ షంట్ వాల్యూ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ విచ్ ఇస్ వెరీ లో. సో లో కాబట్టి నాకు ఇక్కడ ది ఇండక్టెన్స్ ఎఫెక్ట్ ని క్యాన్సిల్ అవుట్ చేయాలంటే వీఆర్ కనెక్టింగ్ షంట్ ఇండక్టర్. బట్ వీఆర్ నాట్ కనెక్టింగ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ షంట్, వీఆర్ కనెక్టింగ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సిరీస్. If I connect, see, suppose let us consider నాకు ఒక ఇంపెడెన్స్ ఉందండి. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ R, దిస్ ఈజ్ ఇండక్టర్ ఉంది. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ R, వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ఇండక్టర్? ప్లస్ JX. సో ఇఫ్ నేను దీన్ని ఇండక్టెన్స్ ని క్యాన్సిల్ చేయాలంటే we need to connect one capacitor in series with this one, so that is minus JXC. సో అప్పుడు దీని ఎఫెక్ట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఫైనల్లీ we will get that is pure resistive nature. So like that
In order to cancel out the, what is that? In order to cancel out the inductance effect of meter moving iron, we are connecting one capacitor across the series resistor. That is nothing but capacitor. Okay, that is nothing but C. So what is the voltage across here? Vm. What is this? Okay, what is the total voltage? V. What is this? V minus Vm. Okay. Same current pass avutundi. In order to cancel out the effect of moving iron inductance, we are using capacitor which is connected across the series resistance. Okay, that means Lm by R series, okay, will be equal to R series into C. Okay, this is very important. See, nakem kavali? Some capacitor kavali. Yes, capacitor will be equal to, this is Lm by R series square. Okay, otherwise I can write R series value also. So Lm value also. నాకు ఏదైతే వాల్యూ కావాలనుకుంటున్నానో నేను రాస్తాను. సపోజ్ నాకు Lm కావాలి, నాకు R సిరీస్ వాల్యూ కావాలి. R సిరీస్ వాల్యూ కావాలనుకుంటే నాకు R సిరీస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు Lm by C, some capacitor value equal to Lm by R series. But practical, this is ideally, but practically some multiplication value is existing, 0.41 Lm by R series square. So try to remember this one. This is sufficient. బట్ నా అల్టిమేట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఒక ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఏ విధంగా చేస్తున్నాం. నాకు తెలిసి మూవింగ్ ఐరన్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు పిఎంఎంసీ నుండి ఎలా ఎక్కువ క్వశ్చన్లు అడిగే ఛాన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఓన్లీ ఎక్స్టెన్షన్ రేంజ్లో మోస్ట్లీ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ అపియర్ ఫ్రమ్ ఏంటిది పిఎంఎంసీ ఓన్లీ. మూవింగ్ ఐరన్ నుండి క్వశ్చన్స్ రావు. బట్ ఏంటి నా ఇంటెన్షన్ అంటే వాట్ ఈస్ ద కండిషన్, ట్రై టు రిమెంబర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎంఐ అంటే మూవింగ్ ఐరన్ ని మూవింగ్ ఐరన్ ని అమ్మీటర్ లెక్కల వర్క్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద కండిషన్, మూవింగ్ ఐరన్ వోల్ట్మీటర్ లెక్కల వర్క్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద కండిషన్. అదర్వైజ్ కెపాసిటర్ అనేది ఎక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాం, వెదర్ ఇట్ ఈస్ సిరీస్ ఆర్ ప్యారలల్ అక్రాస్ ద సిరీస్ రెసిస్టెన్స్. ఇక్కడ చూడండి, in order to cancel out the meter inductance effect, how we are conducting the shunt inductance. Okay, this is the methods. I mean, these are the extension of moving iron range. Thank you. Okay, sir.